Om Sem no mitrasyam varunaha Sem no bhavatvaryama Sem na indro bruhaspatihi Sem no Vishnururkramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ratam Vadishyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Pratyapaschatyya Deshanam Samanvaya Vidhayakam Shantam Saumya Gunopetam Krishnam Vande Jagadgurum Om Asmad Gurubhyo Namaha. Welcome to everybody for today's. Добро пожаловать всем. We now continue our study of these golden stairs of Madam Blavatsky. Изучение наших золотых ступеней. So this subject is very much applicable to the daily life. Это предмет, который мы можем применять в каждый день нашей жизни. You know that the human birth is not a privilege, but it is an opportunity. Вы знаете, что человеческая жизнь – это не привилегия, а это счастливый случай, удачный случай. So, возможность. We are given an opportunity to improve ourselves. Нам дана возможность улучшить себя. To elevate ourselves. Поднять себя. And to make a forward step in the evolution. И сделать следующий шаг в нашей эволюции. And we always can receive help from the masters. И нам всегда дается помощь мастеров в этом. So the main aspect for our improvement is. И главным аспектом в нашем улучшении является. We have to try to realize the inner light in everyone around us. Наши попытки осознать внутренний свет в каждом, кто нас окружает. And then we will realize that it is the same light which we also have as ourselves. И осознание того, что в нас горит тот же свет, как мы сами, как я есть. So the point of realization is that we realize that it is this same light which is in us, it is the same light in others. Главный момент этого осознания – это то, что тот свет, который горит в нас, внутри нас, это тот же свет, который горит в каждом из тех, кто нас окружает. But during our human life, we find so many obstacles in this process.
Но в ходе нашей жизни мы встречаем очень много препятствий на этом пути. And these obstacles are not external, but are internal. И все эти препятствия, они не внешние, а внутренние. These obstacles are placed especially in our mind. И эти препятствия в основном возникают в нашем уме. These obstacles are called the enemies for us. Именно эти препятствия мы называем врагами. We generally think that enemies are outside around us. Мы часто думаем, что враги, они снаружи, вокруг нас. And we always try to trace the enemies in other persons. И часто стремимся увидеть врага в каком-нибудь из людей, которые нас окружают. But what we can realize by studying this subject is Но что мы должны осознать, изучая этот предмет, это that the enemies, the persons whom you call enemies, they are outside and the enemies are inside. это то, что люди, которых мы называем врагами и находятся снаружи они, это просто люди, а враг находится внутри нас самих. And how can we eliminate these enemies which are there inside, especially placed in our mind? И как же мы можем освободиться от тех врагов, которые внутри нас, а именно в нашем уме? This is very well explained. The method of elimination of these enemies is explained through the science of yoga. Этот способ освобождения от внутреннего врага, он очень хорошо объясняется в науке йоги. It is explained by the great seer Patanjali that we have to apply two instruments to eliminate them. Великий мудрец Патанджали объяснил, что для того, чтобы убрать внутреннего врага, мы должны использовать два инструмента. So one is called abhyasa. Abhyasa means repetition of the process. Первый называется абхьясой, это постоянное повторение. And vairagya means non-attachment. А второй называется вайрагья или непривязанность. By applying these two instruments, we can make our mind free from the enemies. Используя эти два инструмента, мы можем освободить наш ум от врагов. So always, since the existence of humanity from time to time, this process, this phenomenon, this process is given to the human beings by the higher forces, by the masters. В течение всего существования человечества, время от времени, высшие силы дают эти инструменты, этот путь нам, людям. And every time it is given in the particular suitable language for the people. И каждый раз это знание дается на определенном языке, на том, который больше всего подходит для данного момента. It may be given in a particular language, in a particular place, but it is given by the same light anywhere and everywhere. Это знание может быть дано в определенном месте, на определенном языке, но оно всегда универсально, оно всегда принадлежит к вечности, и оно одинаково важно для всех. So the solution for the problem of elimination of these obstacles is always given by the Lord consciousness every time, and the Lord consciousness descends into the human form.
Каждый раз решение этого вопроса, избавления от внутренних врагов, дается Господом сознание, которое является на землю в человеческой форме. That is what we see from the teachings of Lord Krishna, Lord Buddha, or Lord Jesus. Это то, что мы видим в учениях Кришны, Господа Кришны, Господа Будды и Господа Иисуса Христа. And all the masters of wisdom. А также всех других мастеров мудрости. So the same light and the same teachings were given through Madame Blavatsky in the 19th century. И в XIX веке через Елену Петровну Блаватскую было дано все тот же знание, все тот же высший свет, который давался и раньше. So that is why we have taken up the study of these golden stairs, which are to be practiced in our human life. Поэтому именно мы приступаем к изучению золотых ступеней, данных Блаватской. Master E.K., he has translated and given an explanation for these golden stairs into our language. Мастер Икей, он перевел эти золотые ступени на наш язык и дал к ним комментарии и объяснения. So these golden stairs are the steps which are to be adapted and practiced by every human being to get rid of these obstacles and get liberated. Эти золотые ступени – это правила, которые даны для всех нас, для того, чтобы выйти на путь освобождения, для того, чтобы мы их практиковали в нашей ежедневной жизни. Now let us try to study each one of these golden stairs and how it is applicable in our daily life. Теперь давайте приступим к изучению каждой фразы этих золотых ступеней и к разбору того, как их применять в нашей повседневной жизни. So the first step of these golden stairs is a clean life. Итак, первый этап первая ступень этих золотых ступеней – это чистая жизнь. See, we are given a span of life in the physical form, in the mundane world. Смотрите, нам дается определенный промежуток времени, продолжительность нашей жизни для существования на этом плане. So to get emancipation or liberation, what is required first is that this life should be kept pure, it should be clean. И чтобы жизнь наша прошла с пользой, и мы свое осознание, первым шагом к этому является вот эта чистота нашей жизни. What happens in our life, in our day-to-day life, is that we get reactions towards our persons around us and their behavior. Что происходит в нашей ежедневной жизни? Мы обычно реагируем на поведение и присутствие других людей в нашей жизни и каких-то событий. Мы выдаем определенные реакции. And we are influenced by the pairs of opposites like like and dislike. That means we like something, we dislike something. Также на нас оказывают влияние пары противоположностей.
такие как притяжение и отторжение, то есть желание и отвращение. Нам что-то нравится, а что-то нам не нравится. So desire and hatred. Желание и ненависть. So these two are called the opposite pair. It is a pair, desire and hatred, but they are opposite to each other. Вот это желание и ненависть – это пара, но это пара двух противоположностей. So then what happens is that when we are influenced, when we are under the influence of this pair of opposites, then we get reaction, and due to which we get either pleasure or pain, experience of pleasure or experience of pain. Когда наша жизнь проходит под влиянием этой пары противоположностей, желания и ненависти, тогда результатом является, что под воздействием чего бы то ни было мы получаем либо удовольствие, либо страдание. So all these experiences, they are also necessary for us, these experiences, that to clean up, we have to clean up, we have to get clean. И этот опыт проживания всех этих вот отношений, реакций, он тоже нам нужен для того, чтобы очиститься, потому что нашей целью на самом деле является очищение. The Lord, the indweller, is always pure and clean. There is no impurity or uncleanness with the Lord consciousness. The Lord is always clean and pure. He is like the light. Господь, который является нашим внутренним обитателем, он всегда чист, вечно чист. Его не может затронуть или загрязнить ничего в этом мире. But how can the human being can make himself, his life, clean from time to time? Because of the influences, even though you try to keep it clean, but there will be some impurities. You can observe anything in our daily life. Но под воздействием всего, что происходит в этом физическом мире, мы все равно загрязняемся. Вы можете наблюдать это даже в нашей ежедневной жизни. For example, you wear very, very clean cloth, and automatically it accumulates dust and it becomes unclean. Then we have to clean it up again. Например, мы носим утром надели вот эту чистую, накрахмаленную, белоснежную рубашку, и мы ничего не делаем вроде как, но к вечеру она становится грязной, потому что она собирает на себя какую-то окружающую пыль, еще что-то. И она нуждается в стирке для того, чтобы снова стать белоснежной, хрустящей и чистой. Then, how is it that our life gets influenced by the impurities, or how it gets unclean, why it needs cleaning again? А как же наше существо становится, загрязняется? Чем же оно загрязняется? И как же сделать его снова вновь чистым? The main aspect which is responsible for all these influences is our mind. Our mind is the key. Наш ум является главным аспектом, который участвует в этом загрязнении. Because our mind gets into contact with the objects of the senses around us. Потому что ум вступает в контакт с объектами чувств, которые находятся вокруг нас. And receives
all the impressions of all the persons and objects around us, и получает впечатление обо всех предметах и людях, находящихся вокруг нас. and behaves in a reactive manner. И ведет себя в реактивной манере, то есть реагирует на все это. So this behavior of the mind in terms of reactions to the environment is responsible for accumulating all these obstacles and like dust and all these things which make our life unclean. И как раз вот эта реактивная природа ума, реакция ума, они ответственны за то, что в нас собирается постепенно вот этот вот, ну, как бы пыль, образно говоря, и мы становимся нечистыми. You see, when we find persons around us, then our mind tries to make impressions about the persons, and then these impressions are carried in our mind like he is a good person, he is a friend, he is a bad person, he is an enemy. Like this, so many impressions are made by our mind. They are registered in the mind. Вы знаете нашу эту привычку, когда встречаем какого-то человека, наш ум немедленно пытается его классифицировать, говоря о том, что это хороший человек, это друг, или это плохой человек, это враг. Он немедленно навешивает на человека какую-то вывеску. Therefore, we develop liking for something and dislike for something, or liking for some person, dislike for some person, like this. И таким образом мы развиваем как раз вот это свои симпатии и антипатии, симпатию к одним людям, антипатию к другим людям, таким образом. And then our behavior is influenced, our activity in the daily life is influenced by this type of behavior of our mind. Mind is responsible for that. Таким образом, поведение и наша деятельность в жизни, она начинает получать воздействие вот этих вот впечатлений ума. That is how our human life gets more and more complicated. Even though it should be simple, there is no problem, but gets complicated and makes problems. И таким образом постепенно наша жизнь становится все более и более сложной, хотя она должна быть простой и доставляющей радость, но она становится сложной, полной проблем и противоречий. But the Lord inside, who is the indweller of all, he is not at all. He is above all this, so he is not influenced in any way by any of these things. Но Господь, который обитает внутри нас, наш внутренний обитатель, Он всегда выше всего этого. The Lord, who is the creator, he expects that every one of us should live. He expects us also that we can also live with simplicity, with happiness, with no complication. That is for that purpose he has given his life for us. И Господь, который является Творцом, Он ожидает, что мы должны жить простой жизнью, счастливой, без проблем. Такой именно жизнь Он дал нам. But unfortunately, we the human beings especially, we make so many problems for us because of
this type of behavior of our mind, and we have no time to think of the inner light, the Lord consciousness. Но, к несчастью, мы, человеческие существа, создаем сами свои проблемы из-за того, что наш ум, вечно занятый своими вот этими впечатлениями, он не дает нам вспомнить о том внутреннем свете, который в каждом из нас. We cannot find a proper solution to make our life clean unless we get into contact with this inner light. И мы не сможем найти решение, как очистить себя от этой наносной грязи, пока мы не обратимся к своему внутреннему свету. But to get into contact with the inner light, what is required is that the mind is to be turned towards this inner light, and it should be deviated from the outside view to the inner view. Но для того, чтобы войти в контакт с этим внутренним светом, единственным решением является, чтобы наш ум повернул свое внимание от внешних предметов к нашему внутреннему существу. And this can be possible only by constant application, constant practice of trying to turn towards this inner light and try to find this same light inside and outside also. И этого мы можем достичь только постоянным применением своих попыток разглядеть этот внутренний свет в себе и также разглядеть этот внутренний свет в каждом из тех, которые нас окружают. This is possible only when we practice to make a total surrender to the Lord consciousness, to the I am in us. И это может произойти только если мы полностью предадимся вот этому внутреннему Господу сознания в себе. От нас требуется полное предание, сдача. That means we have to surrender what I have to what I am in us. То есть мы должны предаться тому, чем мы являемся, а не тому, что мы имеем. So we have two aspects. Previously also we were studying always this. So we have two aspects, what I am and what I have. Мы раньше уже изучали этот предмет, и мы помним о том, что у нас есть два аспекта. У нас есть то, что мы имеем, и есть то, чем мы являемся. What I am is the Lord in us. Чем мы являемся? Мы являемся Господом сознания внутри нас. What I have is His illumination. А что мы имеем? Мы имеем свечение. Свечение вовне. So this is the main aspect of yoga, this surrender, total surrender to the Lord consciousness. This is the main aspect in the yoga. И главным аспектом йоги является вот это полное предание внутреннему Господу сознания нас. What happens when we practice this surrender to the Lord consciousness is И что происходит, если мы практикуем это предавание себя Господу сознания в нас? When our mind is turned towards the inner consciousness, then it is absorbed into the Lord consciousness. Когда наш ум поворачивается взглядом внутрь,
нашего внутреннего обитателя, Господа сознания, тогда мы сами поглощаемся этим Господом сознания. Then our life will be clean. Then only we have a clean life. И тогда наша жизнь становится чистой. Мы живем чистой жизнью. Our life is like a stream, flowing stream. Наша жизнь похожа на поток. And our mind, our speech, and our action, these three are like the subsidiary streams from this main stream. И наш ум, речь и действие – это как бы три ручейка от этого главного потока. So then when we make a surrender И когда мы предаемся to the Lord consciousness, Господу сознания, then this stream of our life will be clean, and subsequently our mind, our speech, our action, all the three streams also will be purified, will become clean. И таким образом, когда мы предаемся полностью Господу сознания в нас, тогда наш вот этот поток, наша река внутренняя, она становится очень чистой. И ее три протока, три ручейка, ум, речь и действие, они тоже очищаются. So what is the main obstacle in making our life clean is А что же является главным препятствием в очищении нас? as long as our mind is allowed to continue to make impressions about people around us, these impressions are like the waves of ocean. Пока мы позволяем своему уму создавать впечатление об окружающем мире, они будут словно волны на поверхности вот этой воды, на поверхности океана. You see, when you go to the ocean and keep observing the waters of the ocean, you can find that never there is an end for the waves. The waves gradually come up and become more and more and then dissolve and come up. So it is a continuous process, these waves. So our impressions about others are also like the waves of the ocean. Если вы когда-нибудь наблюдали океан, то вы видели вот эти волны, которые бесконечно образуются. Одна образовалась волна, она начинает расти, потом преломляется, потом уходит на убыль, но уже другая в этот момент растет. И наш ум подобен этому океану и вот этой волновой деятельности океана. Он такой же неустанный, непрестанный, никогда не прекращающийся. Его деятельность. So carrying these impressions for a long time, then what happens is always we expect from others, we expect how they have to behave with us, we expect many things from the others. As long as this happens, our life cannot be clean. И создание вот этих впечатлений, когда они создаются в течение долгого времени, это приводит к тому, что в нас возникают некие ожидания к поведению других людей. Мы ожидаем, что вот тот человек поведет себя так, а этот так. И это как раз нас в результате делает полностью нечистыми. Наше восприятие делает нечистым. So therefore, constantly we have to try to submit to the indweller, the Lord, with devotion,
И поэтому нам постоянно нужно стремиться, чтобы подчинить себя с преданностью этому внутреннему Господу сознания. And with discipline, in a disciplined manner, we can attend to our daily responsibilities, what we have to fulfill in our life. И нужно при этом дисциплинированно выполнять все свои обязательства, которые возложены на нас в этой жизни. Our responsibilities towards the beings around us, and that is also without expectation and anticipation, only with devotion. И вот эти наши обязательства по отношению к живым существам и всему, находящимся вокруг нас, мы должны осуществлять без всяких ожиданий и без того, чтобы думать о том, что мы получим взамен. Then our life itself will become a ritual where, like a fire ritual, in the fire ritual, we put the sticks, the ghee, like this, we make our life, we make ourselves like a stick in the fire for this ritual, for the sacrifice. And this is the process of purification, cleaning of our life. И таким образом, если мы будем так жить, тогда наша сама жизнь, она превращается в огненный ритуал. Мы же помним, как производятся эти огненные ритуалы. Мы палочки кладем в этот огонь, и мы становимся как эта палочка, которая в огне этой жизни, она полностью очищается. All the impurities can be eliminated when you put this into the fire. That's what we do now. When you put into fire, then all the impurities will disappear. In the same manner, here also we put ourselves, we offer ourselves in the fire of this sacrifice and then get purified. Вся нечистота в жизни, она убирается огнем. Огонь – великий преобразователь и великий очиститель. И поэтому, если мы живем такой жизнью, мы сами становимся тем, что очищается огнем жизни. Если мы полностью отдаем себя в жертву, жертвуем собой ради своих обязанностей, ради жизни. So the very first step of this golden stairs is the clean life. So we have to maintain our life clean throughout our span of life. This is our goal. Итак, первым этапом вот этих золотых ступеней, первой фразы там является чистая жизнь. И мы должны сделать свою жизнь чистой на всем ее протяжении, от самого рождения до самого последнего дня. Мы должны ее сделать чистой. If we cannot maintain this cleanliness, our life becomes miserable for us. We cannot feel happy to live in this world. И если мы не будем поддерживать эту чистоту, тогда наша жизнь будет несчастной, и мы не будем получать от нее ощущение удовлетворения и счастья. You see, every one of us, we are living in our house. How could we continue to live in the house? By cleaning it up every day. If you don't clean your house every day and live like that, after a few days, it becomes impossible for you to live in the house because everything is stinking, unclean, dirty. How can you live in that? И вы же знаете, вот мы живем в наших домах. Как мы можем быть способны жить там? Только периодически, вообще регулярно, каждый день очищает дом. Если мы не будем его очищать, то через какое-то время каким он станет? Вонючим, грязным, ужасным. Как в нем жить вообще?
it is not just enough if you clean once and live like that, expecting that it will be clean for the whole life. It cannot be. Также не происходит, что вы его один раз хорошо сделали генеральную уборку, очистили, а потом сидите, сложив ручки, и собираетесь так всю жизнь жить, ни разу больше не почистив свое жилище. Так не работает. If some person feels that, oh, so much time is wasted in cleaning, keeping the house clean. So, is there any method that I can clean once for all and for the whole life it stays clean like this? Is it possible? Если кто-то, например, скажет, ну это ужасно, сколько-то времени уходит на все это очищение, там, помещения, все время уборка, как бы найти такой способ, чтобы вот один раз убраться и больше уже никогда не убираться? Разве это возможно? Кто-нибудь придумал еще такой способ? It's not possible, I think. Думаю, что это невозможно. So every day we have to start cleaning with our body. We have to clean the body, we have to clean the clothes, we have to clean the house, this is a regular process which we cannot give up if we want to be happy. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, то каждый день он включает очищение нашего тела, очищение нашей одежды, очищение нашего помещения. А как без этого быть счастливым? So there is a scientific process prescribed in the sciences of health like Ayurveda. Это вполне научный процесс, который предписывается такими науками, как аюрведа. I hope some of you remember we have studied about Swastha-vritta. It's a scientific procedure for our daily life. Я думаю, что многие из вас помнят, как мы проходили Свастха-вритту. Это раздел аюрведы, который говорит о правильной жизни, здоровой, поведение, ведущее к здоровью. So in this Swastha-vritta, in the Ayurvedic science, you see, starting from the time of our waking up from sleep, which is the ideal time to wake up, and what procedure we have to follow every step from that time till we go to our work, till the time again once when we go to bed. So all this daily routine is given in a most scientific manner, and so this is inevitable for every human being. Вы, наверное, помните, мы говорили, говоря о Свастха-вритте, о том, что она с самой научной точки зрения, именно как научная дисциплина, описывает каждый момент, начиная с момента пробуждения человека, и все эти процедуры, многие процедуры, которым нам нужно следовать для того, чтобы сохранить наше здоровье, начиная вот от пробуждения до момента, когда мы пойдем на работу, и потом далее, когда мы вернемся с работы, вплоть до момента, когда мы пойдем отходить ко сну, ляжем в кровать. Все это расписано наиболее научно в аюрведе в разделе Свастха-вритта. И этого нельзя избежать никому. So in that chapter of the Ayurvedic science, it is explained that a healthy person, a person who has a good health, in order to keep his health intact, first of all, he has to wake up in Brahmi Muhurta. That means an earlier time, at least not, now in modern times, you see people, they sleep very late at night and they wake up very late in the morning after the sunrise and all this. So this is a wrong procedure, according to Swastha-vritta. И в этой главе аюрведы, которая называется Свастха-вритта, говорится, что здоровый человек для того, чтобы сохранить
свое здоровье надолго, на всю жизнь, он должен вставать очень рано, во время, которое называется Брахми-мухурта, это за час до восхода, и это очень рано. Конечно, сейчас есть многие люди, которые встают поздно, ложатся поздно, но по науке аюрведы это неправильное действие. For a person who wakes up late during daytime in the morning, they have no time to make any sort of cleaning, any sort of purification for his body and mind, to make any sort of procedure. They have no time. They have to run to the work. So it is not a proper process. И для человека, который встал поздно, у него уже нет никакого времени ни для того, чтобы очистить тело, ни для того, чтобы очистить свой ум, ни для каких процедур очищения, у него просто нет времени, потому что ему нужно вскочить и побежать быстренько на работу. So you have to spend some time to keep your body in good condition. So that is why you have to wake up earlier and also to receive the energies, the cosmic energies in the proper time. И нам нужно время для того, чтобы привести себя в порядок, совершить какие-то процедуры. И также нам нужно встать рано для того, чтобы получить соответствующую космическую энергию в нужное время, потому что она разная в разное время суток. And also our habits of food and drink, it should be a clean habit. What is clean habits are clearly explained in this science. И также наши привычки в пище и в питье, они должны быть чистыми. А что значит иметь привычки чистой пищи, чистого питья, как раз объясняется наукой аюрведы. So a balanced diet program, because the food and drink, this is called diet, it is like fuel to a machine. So if the fuel is not pure, the machine cannot work properly, it will be spoiled. И сбалансированная диета, это подразумевается еда и напитки, это все подобно подобно горючему в нашей машине, в машине нашего организма. И если это горючее не будет чистым, тогда машина не будет хорошо ездить, не будет хорошо работать. And then also the work which we take up, it can be our profession or anything, but we should always remember that it should be useful for other beings. Others, you do something useful for the others, you make it a profession in any manner, and then you will be able to make your life clean. И работа, которой мы занимаемся, будь то наша профессия или просто наше занятие в жизни, она должна быть такой, чтобы приносить определенную пользу обществу, другим людям. И вот эта вот польза, которую мы приносим через нашу работу, она делает нас чистыми. So we have to avoid certain type of work which is not useful for others, and that's why it is also not useful for ourselves. И нам, соответственно, нужно избегать каких-то работ, которые не полезны для других, и, соответственно, они не будут полезны для нас, если мы будем другим приносить не пользу, а что-то другое. And also proper use of time in our daily life is required. Также в нашей ежедневной жизни мы должны следить за тем, чтобы экономно и правильно расходовать свое время.
we should avoid to enter into any sort of discussions or useless dialogues, like for example, discussing about the political things, and so this is of no use. So we have to avoid such situations, to spend our time for useless things and make useful utilization of the time. И также нам нужно избегать всяких дискуссий, споров, например, разговоров о политике, потому что все это абсолютно бессмысленные разговоры. И нам нужно избегать ситуаций, когда мы можем использовать время без пользы для своей жизни и жизни других людей. Бесполезного времяпрепровождения нам нужно избегать. We have to make a discrimination between what I want to do and what I have to do. There, all the works which you want to take up, they can be classified into two. The one which you want to do, the one which you have to do. You have to do is your responsibility. И нам нужно научиться различать между тем, что я хочу делать, и тем, что я должен делать. Потому что вся наша деятельность, можно ее разделить на два типа деятельности. Это та, которая ведома нашим желанием, и та, которая ведома нашими обязательствами. Желание – это то, что мы хотим. То, что мы должны делать – это наши обязательства. Мы должны всегда отдавать предпочтение нашим обязательствам, а не нашим желаниям. So we have to practice to engage ourselves continuously in such a work which we have to do, which is our responsibility for others, which we have to do, and try to submit the result of this to the Lord consciousness, to the indweller. И таким образом мы должны всегда практиковать вовлечение себя в работу по исполнению своих обязательств, полезную для других, и все это мы должны отдавать в ведение, то есть мы должны все это отдавать нашему внутреннему обитателю, нашему Господу сознания, то есть посвящать все это нашему внутреннему обитателю. So we have to attend to our work by a proper utilization of the time. That is very important. Таким образом, совершая свою работу, мы должны правильно и экономно расходовать свое время. And whenever we find time, a leisurely time, how to spend this leisurely time? This is also important. И у нас, конечно же, в жизни бывает свободное время какое-то. И очень важно, как... Mostly what we feel is that when we have leisurely time, we have to enjoy. What is the meaning of this enjoyment? We have to put this question, what do you mean by enjoyment? И когда мы говорим про свободное время, обычно имеется в виду, что то, что нам доставляет какое-то получение удовольствия. И вот нужно разобраться с этим вопросом, что такое получение удовольствия. So how you have to spend or utilize the time, the leisurely time, or the vacation? For example, you have a vacation. So whenever there is a vacation, 1 day or 2 days or the weekends, whenever you have vacation, immediately we think we'll have to enjoy this. But what is this enjoyment? И таким образом вот, нужно поставить себе такой вопрос, как же проводить свободное время, то есть что это за свободное время, там выходные, там каникулы, отпуск,
Каждый раз, когда мы говорим про это время, мы думаем о том, что вот надо как-то с пользой, с удовольствием для себя провести его. И давайте разберемся, что же это за удовольствие. We know, all of us, we know how most of the people, in the name of enjoyment, how they spend their leisurely time when they are completely exhausted of this enjoyment. If it is really it is enjoyment, you will not be exhausted. You should not be exhausted. You should be more fresh. But people see after the weekend, when it is on Monday, when they have to go to work, they have to make great effort because they are so tired after this so-called enjoyment. И мы знаем, как многие люди проводят эти свои выходные, свободное время, как они там наслаждаются жизнью. И вот это вот получение удовольствия, наслаждение жизнью, оно часто приводит к тому, что человек еле-еле выползает в понедельник, значит, на свою работу, ему нужно собрать все свои силы в кулак для того, чтобы после этого так называемого удовольствия выходных ему прийти в себя и начать работу. Но истинное удовольствие, истинное, правильно проведенное, дающее удовольствие и наслаждение время, оно должно делать нас более свежими, более трудоспособными, более здоровыми на самом деле. А что же это за удовольствие, которое делает нас еле живыми в понедельник утром? Instead of this, if we get into the company of good people and try to work together for a good service for others and spend the time in selfless service, how it will be? You will be more energized, you feel more energetic and never exhausted in that. Если вместо этого в компании хороших людей мы вместе проведем это свое свободное время, волонтеря, работая без вознаграждения на благо других людей, мы, посвящая свое время вот этому лишенному эгоизма и корысти труду на благо других людей, тогда мы почувствуем себя действительно счастливыми, свежими и обновленными. You can experiment this. Everyone can experiment this and confirm which of these two, either to spend our vacation or weekend or vacation in so-called enjoyment, in running here and there and eating and drinking and all these and so. And another alternative, as I explained you, going into the company of good people and working together for the welfare of everybody. Which of the two gives us experience of happiness? Everybody can definitely, they can test themselves, they can verify this and find out. И вы можете просто провести опыт такой, для того, чтобы проверить, что же нам приносит большее чувство удовлетворения и счастья. Вот это вот времяпрепровождение там в ресторанах за питьем, за едой и прочие там виды развлечений, которые в современном обществе есть. Или то, что я вот вам говорил до этого, провести в хорошей компании людей, в компании хороших людей, сделать что-нибудь полезное вместе на благо обществу, на благо людям. Вы можете просто проэкспериментировать и посмотреть на свои ощущения, потому что свои ощущения, их никто не обманет. То есть вы не верьте на слово, вы просто попробуйте это сделать и сравнить свои ощущения от первого и второго. Also, we have to practice listening to the gospel from any of the saintly persons because they give us a practical and proper
advice for our living and a good, happy living. Также мы должны обязательно какое-то время посвящать слушанию, ну вот каких-то людей, святых людей, очень чистых людей, мудрых людей, которые будут нас направлять в нашей жизни. And also, another thing is practicing humility and humbleness. That is also important step for our clean life. Также очень важной ступенью в очищении нашей жизни является развитие в себе таких качеств, как скромность и ну вот, не выпячивание себя. If we think that we know everything, then it is an illusion. So we have to be careful to not to get into this illusion. Если мы думаем, что мы знаем уже все, тогда это не больше, чем мы находимся в иллюзии, и нужно стараться освободить свою жизнь от этой иллюзии. And also we must try to understand, realize the laws, the cosmic law and the law of the nature, and try to follow them. И также нам нужно прилагать усилия для того, чтобы познавать космические законы, законы этой природы, и стараться следовать им. We should never give up to follow the law in our life, in any activity. We must be sure, we must be firm in this to follow the law. Нам всегда нужно быть очень настойчивыми и никогда не отклоняться от следования законам природы и законам космоса. Sometimes, if there is a situation where we have to sacrifice our personal things, like for our, we have some views or some impressions and some type. If we have to sacrifice these things in following the law, we have to be ready to sacrifice. Если нам на этом пути следования законам, если у нас возникает ситуация, когда нам нужно будет пожертвовать чем-либо в своей жизни, чем-то личным, тогда нам никогда не нужно отступать от этого. Нам нужно быть готовыми пожертвовать чем-то во исполнение законов природы и космоса. Sometimes in the human life, when we come across, when we try to stick on to follow the law, we come across certain difficulties. But even then, if we strongly stick on to follow the law, then only we can keep cleanliness of our life. Иногда, когда мы должны в нашей жизни следовать законам, этим законам, мы встречаемся с какими-нибудь препятствиями. Вот. И если в таких ситуациях мы все-таки крепко держимся именно своей линии следования закону, тогда мы сохраняем чистоту своей жизни, а не в ином случае. We can take the examples of the lives of the saints and also lives of the Lord who has incarnated. When we observe those lives, even though they also had to face so many difficulties, but they never stepped back from the law. Если мы посмотрим на жизни святых людей или жизни аватаров Господа, когда сам Господь являлся на эту землю в том или ином обличии, мы всегда видим в их жизни тоже были ситуации, с которыми они встречались с трудными ситуациями, дилеммами,
И они тоже решали их в пользу следования законов. Они никогда не отступали от законов. Even the Lord, when he has incarnated into human being, for example, you take the life of Rama or Krishna or Buddha or Christ, Jesus, you take any example, they have faced so many difficult situations, but they never stepped back to follow the law. They always were, they were sticking to the law, even though they have so many difficulties. И если мы посмотрим на аватаров Господа, когда Господь являлся в образе Рамы или Кришны, или Будды, или Иисуса Христа, любых, мы видим, что в жизни у них происходили очень трудные ситуации, и они всегда следовали именно своему долгу и закону. Они никогда не отступали от закона. They have even sacrificed their personal comforts also when they have to follow the law and when they have to work according to the law for the welfare of others. They have sacrificed their personal comforts also. И они жертвовали и собственным удобством, собственным комфортом, когда нужно было следовать закону и совершать ту работу, ради которой они пришли, ту задачу, ради которой они пришли на землю. You take the example of the life of Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy. When he wanted to make this science of homeopathy, to bring it for the welfare of all humanity, how many difficulties he had to face. He has to run from one place to other place with his family, but he never mind for that. Или возьмем, например, пример Самуэля Ганимана, основателя гомеопатии, который обнаружил, то есть открыл эту науку и хотел принести ее на пользу людям. Сколько он претерпел в своей жизни трудностей. Он вынужден был со своей семьей много раз переезжать из страны в страну, но он никогда не отклонялся от выполнения своего долга и продолжал продвигать гомеопатию, лечить людей, делать свой долг, выполнять свой долг. So by following the law and by sacrificing themselves, that they stood, always they are remembered and they are worshipped, they are followed by the humanity even for a long time. И вот то, что они следовали закону и жертвовали собой и своим всем, там, своим удобством, всем, сделало их такими светочами, за которыми следуют уже в течение многого времени люди. Even when you take up a good work, even then also, if you remember that you are doing good for the others and you want to be recognized for this, and you feel disappointed if you are not recognized, if this happens, even you want to do good work also, but it is a big obstacle in keeping your life pure, clean.
И если вы все делаете правильно, следуете выполняете свою работу, если вы делаете много хорошего для людей, но если вы при этом совершаете эту работу, помня о том, что вы делаете что-то хорошее и ждете признания, а не получая его, расстраиваетесь, то все это создает очень большие препятствия на пути вашего очищения. So what is required is that even when you are devoted to a good work, you have to be connected to the indweller, the Lord consciousness. Then only your effort, your life will be very clean and your effort will be fruitful then. Otherwise, we may fail. Только если вы посвящаете свою жизнь хорошей работе, одновременно принося ее как бы посвящая ее своему внутреннему Господу сознания, только тогда ваша жизнь становится действительно чистой, и она становится плодотворной. А если этого нет, тогда вместо плодотворности получается провал. Suppose in your life you are trying to help other person because that is a very one of the good intention and with good work. So you do some work to help the other person and without expecting any recognition and all these things. Then also you have to remember that your effort to help the other person is a devotion to the Lord consciousness, the Lord as the indweller in that person. И если в своей жизни вы помогаете людям, это хорошо, делаете какую-то хорошую работу и не ожидаете никакого признания за это, нужно всегда помнить, что все эти усилия это лишь преданность вашему внутреннему Господу сознания. This also you have to do, you have to keep it connected to non-attachment. Even a good work also, you have to attend, you have to do it, but with a spirit of sacrifice, with a spirit of non-attachment. То есть даже вашу самую хорошую работу, хорошо выполняемую, без ожиданий, вы должны выполнять в духе непривязанности. Даже к этой работе вы не должны быть привязаны, вы должны посвящать все это Господу сознания в вас и понимать, что это только из него исходит. И не привязываться к этому. Тогда это будет чистота, и вы преуспеете. Otherwise, even a good work will lead you into entanglement, into attachment. Then you cannot be happy and your life cannot be clean and pure. Потому что в ином случае, если даже хорошая работа приведет вас к привязанности к этой же хорошей работе, то все равно это будет некая нечистота, и вы не преуспеете в своих задачах. Suppose, for example, I am a doctor or a healer, then when there is a person suffering, comes to me, then I make an effort to cure him, to heal him. And when he is healed, if I feel that I have healed him, I am responsible for his healing, and if I am not here, what will happen to that person?
like this, if I think, what happens then? И если, например, я доктор, целитель, и какой-то страдающий человек обратился ко мне, я его пролечил, и он вылечился, и я в этот момент думаю, что вот как хорошо, что я здесь оказался, что он ко мне обратился, я его вылечил, что бы было, если бы его не было, если бы меня не было здесь, что бы это произошло, то что будет, если мы так думаем? Then I will make an emotional contact with that person instead of a contact with love. Love is purity, but emotion is not. So even though you wanted to heal, you wanted to cure, you wanted to help, but if you are emotional and if you feel that you are responsible for healing and without you, he cannot be healed, so then you think yourself very high, you are emotional, then no more your life is clean. И в таких случаях происходит наш эмоциональный контакт с человеком. И эмоция – это не чистота. Эмоциональное вместо любовного контакта. А любовь, чистая, безусловная любовь – это чистота. Эмоция – это не чистота. И если мы думаем вот так, что мы ответственны за это излечение, что благодаря нам излечился этот человек, тогда неизбежно мы начинаем чувствовать себя выше других, мы начинаем чувствовать свою значимость, и тогда это как раз создает нечистоту в нашей жизни. So therefore, we have to know, we have to realize this, and we have to follow this in such a manner that we have to keep our life clean, just like how you clean your body every day. Constantly we have to follow this path to keep yourself, your life clean always. Поэтому нам нужно понять это хорошо и следовать этим путем. Нам нужно держать свою жизнь в чистоте и следовать путем чистоты всю свою жизнь. Помнить об этом все время. So we have to observe in every action, in every thought, whatever thought comes to us, whatever words we speak to others, whatever action we do, we have to keep a watch of this and to try to follow these procedures in all these three levels, so that we are always connected to the Lord, the indweller. Таким образом, что бы мы ни делали, о чем бы мы ни мыслили, что бы ни произносили, нам во всех этих трех процессах нужно всегда отслеживать свое отношение. И мы всегда должны поддерживать эту связь с внутренним Господом сознания во всех трех проявлениях – в мысли, действии и в словах. So this is, in short, about the first step, a clean life. First of the steps of the golden stairs. Таким образом, вот кратко мы разобрали сегодня вот эту первую фразу золотых ступеней, которая говорит о чистой жизни. Now let us take up the second step of the golden stairs, which is called the open mind. Давайте обратимся к следующей ступени золотых ступеней, следующей фразе, которая говорит об открытом уме. Открытый ум. So, in order to reach the goal, we have to always
practice to live, to keep our mind open. Для того, чтобы достичь наших целей, нам всегда нужно оставлять наш ум открытым. Всегда иметь открытый ум. Because mind is our immediate companion in life. Потому что ум – это наш первый компаньон в нашей жизни. We feel that emotionally, when we are connected to some persons, then we feel that this is very good companion and this is a strong companion. Like this, we try to see the companion in the persons, but our mind is the immediate companion in our life. All the other companions are secondary. И обычно, когда мы говорим об эмоциональном контакте с кем-то из людей, который нам кажется очень хороший, сильный, то есть с кем-то из близких, да, мы имеем тенденцию к тому, чтобы видеть компаньона прежде всего в других людях. Но нам нужно помнить, что наш самый близкий, самый самый немедленный и всегда с нами присутствующий компаньон – это наш ум. See, the word companion here is to be properly understood because, so for example, I feel that my wife is my greatest companion, or my wife may think my husband is the greatest companion. Like this, with all the persons around, we try to have all this emotional relationship, and we feel that this is but if it is true that it is the real companion, why there is disharmony from time to time, and why persons who feel very closely companion to each other, after some time, why they get away from each other, if it is true like that? Здесь нужно очень хорошо понимать вот это слово компаньон, но его можно прямо перевести как друг, наверное, потому что компаньон в русском языке немножко другое имеет значение. То есть самый наш близкий человек, близкий друг, мы обычно думаем, что вот жена самый близкий друг, муж самый близкий друг. Но если бы это было правдой, то почему иногда возникает дисгармония в отношениях, а иногда люди просто расстаются? Почему, если они самые близкие, самые дорогие компаньоны? So the first and foremost companion is definitely our mind. Поэтому, если сравнивать с ними, то наш ум – это точно совершенно наш самый близкий друг. Он всегда с нами. So it is all the play of our mind that which we experience as our life. И именно игры нашего ума мы воспринимаем как нашу жизнь. You know what the mind plays with us is, first of all, the mind makes us feel how we are different from others. А знаете, как ум с нами играет? Прежде всего, ум заставляет нас думать о том, что мы раздельны и отличаемся от тех, кто вокруг нас. Что мы – это другое, другие – это другое, не мы. So when we try to trace our identity from others and keep always to feel how we are different from others, then how will be the behavior of the person? Если мы стараемся отследить нашу
идентичность и отличие ее от других, и предугадать, каким будет поведение других. So then, subsequently what happens is, when we feel like this, then always there is a desire that how we can have something better than others. Тогда немедленно и следствием из такого отношения вытекает желание, как бы нам стать лучше, чем другие, или иметь побольше, чем другие. How I can achieve something better than the other person. Как достигнуть чего-то лучше, чем другие. Then we develop a spirit of competition. И тогда мы развиваем дух соперничества. And the spirit of competition keeps us always separated from others. А дух соперничества разделяет нас с другими людьми. Then our mind can never be open to others. И тогда наш ум закрывается от других людей, он никогда не будет открытым по отношению к другим людям. We develop a tendency to hide ourselves. И у нас развивается тенденция скрывать себя от других, прятаться. So then we fail in getting this realization of the Lord consciousness, the inner light in us. И это приводит к тому, что мы становимся неспособными осознать присутствие внутреннего Господа сознания в нас. So it is very important for us to practice to keep our mind open. An open mind, that is the second step of this golden stairs. Поэтому нам очень важно, что поддерживать свой ум открытым. Вот это вот вторая ступень золотых ступеней. Now it is time that we'll have a little break for you from the following class of astrology, a break for a few minutes, maybe about 6 to 7 minutes break, maximum 6 to 7 minutes break from now. And so we'll be